43과 철근을 옮겨 놓으세요. 대화 1. 여러분, 지금부터 오늘 해야 할 작업을 알려드리겠습니다. 오늘은 거푸집을 설치하고 철근을 조립하는 일을 할 겁니다. 저희 팀은 먼저 여기 있는 철근을 3층으로 옮겨 놓을 건데요. 철근을 모두 옮겨 놓은 후에는 건우 씨가 거푸집 설치팀 반장에게 보고해 주세요. 그러면 거푸집 설치팀에서 작업을 시작할 겁니다. 네, 알겠어요. 작업이 끝나면 바로 보고할게요. 그 후엔 바로 조립 작업을 시작할게요. 자, 그럼 시작합시다. 대화 2. 모니카 씨, 내일 오전에 납품할 물건 포장은 다 끝났지요? 네, 대리님. 크기별로 분류해서 따로 포장해 놓았어요. 한번 확인해 보시겠어요? 좋아요. 같이 가봅시다. 대자가 30박스, 중자가 40박스. 그런데 소자가 왜 30박스밖에 안 돼요? 네? 30박스 아닌가요? 여기 주문서에 32박스라고 되어 있잖아요. 가서 물건 있는지 빨리 확인해 보세요. (43과) EPS 토픽 듣기 1에서 2번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번. 오전에 무슨 작업을 했어요? 벽돌을 옮겼어요. 2번. 상품을 포장해 놓았어요? 네, 포장해 놓았어요. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 상품은 모두 분류해 놓았어요? 4번. 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. A조는 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. 그리고 강 반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 강 반장님, 레미콘은 이미 들어왔지요? Lesson 43, Grammar 1. This expression comes from the verb noda, which means to put in place. It is used to describe finishing something completely. You can express that you intend to complete an action or that it has already been completed by using the future or the past tense. If you add this to the verb, it means you completely finished that process. This is useful for checking if something is done or talking about something that you plan to accomplish. For example, are you almost finished studying this book? You're really far along. Let's find out how to say, I will finish studying. In other words, this is used to indicate the continuation of a certain action or state after the completion of the action or state. It is combined only with verbs. To buy, 사다. To finish buying, 사놓다.
To close, 닫아. To finish closing, 닫아놓다. To use, 쓰다. To finish using, 써놓다. To make, 만들다. To finish making, 만들어 놓다. To get ready, 준비하다. To finish getting ready, 준비해 놓다. To clean, 청소하다. To finish cleaning, 청소해 놓다. Now let's hear how this is used when people are talking. 언제 장을 보러 가요? 벌써 봐 놓았어요. When do you go grocery shopping? I've already done it. Notice here the word for going grocery shopping is not go in Korean. Instead, what is the main verb? Good, it's 보다, to see to something. We say this too, to see to doing something. Did you see to the shopping yet? So, that means the completed activity is really 봐놓다. Good. And in the past tense, 봐놓았어요. Now let's hear another example using the future tense. 내일까지 문을 닫아 놓을게요. I'll put in the door until tomorrow. What's happening here? It sounds like someone is installing a door and telling when they will finish the project. So, what's the word for put in? 닫아, and finish putting in? 닫아놓다. So, using the future tense, 을게요, make a complete verb phrase. 닫아놓을게요. Great! Let's hear another one, this time as a polite command. 먼저 벽돌을 옮겨 놓으세요. Move the bricks first. In other words, finish moving the bricks before starting something else. So, how can you say, I will finish studying? 공부해 놓을게요. Good. And I could suggest to you, 공부해 놓으세요. Great. Lesson 43, Grammar 2. We've used 지요 and 잖아요 with information that's known by the speaker, which one means that both the speaker and the listener know the same thing. It's 잖아요. Then what if you want to ask someone if they know something when you think they do? Just use 지요 as a question. In other words, this is used to ask a listener when a speaker assumes that the listener already knows a certain fact, or when a speaker confirms what he or she believes is true. Verbs and adjectives are combined with 지요, nouns with 이지요, verb 지요, to know, 알다, know, right? 알지요? To see, 보다, see, right? 보지요? Adjective, 지요? Small, 작다, small, right? 작지요? Big, 크다, big, right? 크지요? Noun, consonant, 이지요? Student, 학생, is a student, right? 학생이지요? Vowel, 지요? Doctor, 의사, is a doctor, right? 의사지요? Good. This takes some pronunciation practice, especially watch the nouns. If the noun ends with a consonant, what is the ending? 이지요. Good. But if the noun ends with a vowel,
what is the ending? Geo, so it blends together. Try to say, are you a doctor? 의사지요? Is that formal or informal? What do you think? It sounds informal, right? Good. Now we'll hear some more examples with coworkers talking together. 거래처에 물건을 보냈지요? You sent the clients the products, right? 작업장을 정리하고 있지요? You're organizing your workplace, right? 투안 씨는 인도네시아 사람이지요? Tuan is an Indonesian, isn't that right? You can end this sentence in English with right or another question. What's the main purpose to ask Gio? To confirm some information. (43과) 1. 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. 수루 씨, 기름 때문에 바닥이 미끄러우니까 바닥 좀 닦아주세요. 네, 알겠습니다. 그리고 페인트 칠을 해야 하니까 창고에 가서 페인트도 좀 가져다 주세요. 알겠습니다. 빨리 닦고 창고에 다녀올게요. 대화 후 남자는 무엇을 하겠습니까?